Dear friends, welcome back again. Now today we are going to study first of all about MTP and also two major STDs, that is sexually transmitted diseases. So let us begin today's lecture with MTP, that is medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy, in short MTP. We know that the natural duration of pregnancy in human female is near about 266 days or 280 days from last menstrual cycle. That we have studied. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ह्यूमन फिमेल मध्ये प्रेग्नन्सीचा एकूण कालावधी, ज्याला आपण गॅस्टेशन पिरियड म्हणतो, हा सर्वसाधारणपणे लास्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल येऊन गेल्यापासून 280 दिवसाचा मानला जातो. दॅट इज द फुल टर्म ऑफ प्रेग्नन्सी इन ह्यूमन फिमेल is of 280 days, and after this full term of pregnancy we know naturally it occurs the childbirth, that is parturition takes place. We know that the parturition is the end of pregnancy. Parturition, that is childbirth, is nothing but the end of pregnancy, means parturition is also the termination of pregnancy, but it is natural way. अर्थात हे निसर्गतः नैसर्गिकरित्या बाळाचा जन्म झाल्यानंतर अर्थात प्रेग्नन्सी हे टर्मिनेट झाली, प्रेग्नन्सी एंड झाली, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. बट अंडर सर्टन स्पेशल सर्कमस्टन्सेस, अंडर सर्टन स्पेशल कंडिशन्स, द प्रेग्नन्सी इज टर्मिनेटेड by using certain medical technique known as medical termination of pregnancy. याचा अर्थ काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये प्रेग्नन्सी ही फुल टर्म होण्याच्या आधीच, याचा अर्थ पूर्ण प्रेग्नन्सीचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच काही मेडिकल टेक्निक वापरून त्या प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली जाते. अर्थात याला मराठीत आपण गर्भपात असं आपण म्हणतो आणि इंग्लिश मध्ये याला अबॉर्शन असं म्हणतो. सो व्हाट इज एमटीपी, दॅट हियर आय एम गोइंग टू टेल यू. एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, means it is an intentional or voluntary termination of pregnancy before full term. Before full term, I said just now that the full term duration of pregnancy is of 280 days, but before full term of pregnancy, when that pregnancy is terminated, then we can say it is medical termination of pregnancy by using different medical techniques, and that's why the MTP may be called as medicational abortion, or it may be called as induced abortion. याचा अर्थ काही विशिष्ट हेतूने गर्भपात घडून आणणं, याला म्हटलं जातं इंड्यूस्ड अबॉर्शन किंवा मेडिकेशनल अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. सो वी कैन डिफाइन MTP, we can define medical termination of pregnancy in this manner, that is an intentional or voluntary termination. Termination means, you know, cessation or to end. Termination of pregnancy before full term. I said that this MTP, medical termination of pregnancy, may be called as induced abortion, or it may be called as medicational abortion. And this MTP or medical termination of pregnancy is essential in case of unwanted pregnancies. It is essential during unwanted pregnancy, or we can say in defective development of fetus. Try to understand. When the MTP is carried out,
during, we can say, unwanted pregnancies. Unwanted pregnancies means sometime what happens, we know, if that couple not used any contraceptive and accidentally conception occurred, अर्थात त्या कपलने, त्या हस्बंड वाईफने जर त्या ठिकाणी सेक्शुअल इंटरकोर्स करत असताना कुठलाही कॉन्ट्रासेप्टिव्ह वापरलं नाही आणि ऍक्सिडेंटली त्या ठिकाणी कन्सेप्शन झालं, अर्थात प्रेग्नन्सी मेंटेन झाली आणि ती जर गरज नसेल तर आपण म्हणू ती अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी आहे. मग अशा वेळेला एमटीपी हे त्या ठिकाणी केलं जाऊ शकतं. किंवा वी नो दॅट इन सोसायटी सो मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्राइम happens, such as the rape cases, and you know, maybe due to certain rape cases there is a chance of conception, there is a chance of pregnancy. So obviously such pregnancies are unwanted, and therefore such unwanted pregnancies are to be terminated by using this technique. Or if there is certain abnormality found in developing fetus, if that developing fetus found defective physically, physiologically, mentally, whatever it may be, किंवा दुसरी परिस्थिती काय आहे, जर ते गर्भामध्ये वाढणारे जे बाळ आहे त्याच्यामध्ये जर काही ॲबनॉर्मॅलिटी आढळली, त्याच्यामध्ये जर काही दोष आढळले, त्याच्यामध्ये जर काही ग्रेव अशा प्रकारच्या ॲबनॉर्मॅलिटीज आढळल्या, याचा अर्थ शारीरिक किंवा आपण म्हणूया बौद्धिक किंवा आपण म्हणूया फिजियोलॉजिकल. सो आय सेड दॅट the MTP is essential during unwanted pregnancies, or we can say defective development of fetus. Now question arises, how that fetus is examined, whether that fetus is normal or defective, whether that fetus is normal or abnormal. मग हे कशावरून कळू शकतं की त्या ठिकाणी आईच्या गर्भामध्ये वाढणारा तो गर्भ, गर्भाशयामध्ये वाढणारा गर्भ हा नॉर्मल आहे, व्यवस्थित आहे, की त्याच्यामध्ये काही डिफेक्ट आहे, हे कसं कळू शकतं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कॅन बी डिटेक्टेड आयदर विथ द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी, isn't it? अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी करून त्या ठिकाणी बाळाची सुव्यवस्थित वाढ होते का नाही हे तपासलं जाऊ शकतं. आणि दुसरं अत्यंत महत्त्वाचं टेक्निक, दॅट amniocentesis. This technique is used to know any defect in developing fetus. Let me explain you. Amniocentesis. This technique is used to find any defect in that developing fetus. Now briefly I would like to explain you what is amniocentesis. Actually, amniocentesis is prenatal diagnostic test. It is prenatal diagnostic test. Try to understand. Prenatal diagnostic test. Diagnostic test. You know, in medical field, to know about different diseases and for the diagnosis of different diseases, so many different types of tests are carried out. You know, different pathological tests are carried out, blood, urine, etc., etc. X-rays carried out, sonography carried out, isn't it? In the same manner, here is one diagnostic test. Prenatal. This word stands for before. Natal stands for birth. Means before the birth of baby, this test is carried out to find any abnormality, or we can say to find about the defective development of that fetus. Now how is this technique? Let me explain you. In this technique, amniocentesis, by using hypodermal needle, the amniotic fluid is drawn out. Let me explain you properly. We people have studied about the pregnancy. Now look here in diagram, I am going to show. Suppose here is the uterus of mother. Just imagine. Here is the uterus of mother. त्या आईचं गर्भाशय असं आपण कल्पना करू. आणि आपल्याला माहिती आहे या ठिकाणी गर्भाशयामध्ये हे एंडोमेट्रियम आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे एंडोमेट्रियम, isn't it? And here is a developing fetus. Just consider, here is the developing fetus. या ठिकाणी
हे त्या गर्भाशयामध्ये युटेरसमध्ये आईच्या ऊनमध्ये वाढणारं बाळ आहे. आपण शिकलो आहोत हिअर दिस डेव्हलपिंग fetus is connected to the placenta. We all have studied placenta. Here is the placenta and here is the umbilical cord. And also we know there are presence of different extra embryonic membrane. We have discussed earlier chorion, amnion, allantois, yolk sac. हे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स त्या ठिकाणी असतात एम्ब्रियो भोवती नेसेसरी फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ, डेव्हलपमेंट, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एटसेट्रा. नाउ वन ऑफ दॅट मेम्ब्रेन्स, ते जे मेम्ब्रेन्स आहेत चार, त्यापैकी एक महत्त्वाचं मेम्ब्रेन म्हणजे एम्नियॉन. एक मेम्ब्रेन एम्नियॉन. कल्पना करा या ठिकाणी मी एम्नियॉन नावाचं मेम्ब्रेन दाखवलंय. इट इज समवॉट सॅक लाइक and in this amnion a fluid is present. या amnion मध्ये द्रव पदार्थ भरलेला असतो. अर्थात या द्रव पदार्थाला आपण म्हणतो amniotic fluid. Amniotic fluid. This amniotic fluid is necessary to keep that fetus moist, avoid its desiccation. अर्थात ते वाढ होणाऱ्या गर्भाला ओलसरपणा टिकून ठेवण्यासाठी amniotic fluid आवश्यक आहे. Also this amniotic fluid acts as the shock absorber. हे amniotic fluid shock absorber म्हणूनही कार्य करतं. Now during this technique amniocentesis, I said the hypodermal needle. Hypodermal needle means it is very thin and hollow needle. Very thin, quite long and hollow needle. आपल्याकडे इंजेक्शन देण्यासाठी ज्या निडल्स असतात त्या पण hollow असतात, पोकळ असतात. तशाच प्रकारची थोडीशी लांब आणि हॉलो थीन अशी निडल ही सिरिंजला लावली जाते. and that needle is inserted that through the abdominal wall. You know this is the abdominal wall of mother, isn't it? Through the abdominal wall, through the uterine wall, directly that needle is inserted up to the amniotic fluid. इथपर्यंत ती निडल आतमध्ये इन्सर्ट केली जाते. त्या ठिकाणी मी दाखवतोय दिस इज सपोज टू बी दॅट हायपोडर्मल निडल. हिअर इज द सिरिंज. त्या ठिकाणी ही सिरिंज आहे. Isn't it? Now during piercing this needle into the amnion, definitely the location of fetus is detected by using ultrasound, that is sonography. अर्थात एका बाजूला अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफीचा वापर करून त्या फिटसची पोझिशन कुठे ते निश्चित केलं जातं आणि त्याच्या अनुषंगाने ही निडल आतमध्ये पियर्स केली जाते. ऑफ कोर्स इट इज व्हेरी नेसेसरी टू अवॉइड एनी इंजुरी टू द डेव्हलपिंग फिटस. त्या फिटसला ती निडल टोचायला नको, त्याला कुठे इंजुरी व्हायला नको याची काळजी घेतली जाते. अँड दिस amniotic fluid is sucked out. A small quantity of amniotic fluid is sucked out. अर्थात या निडलच्या आणि सिरिंजच्या मदतीने हे amniotic fluid बाहेर काढून घेतलं जातं. Now this amniotic fluid contain few fetal cells. These the cells of fetus. Few fetal cells. अर्थात या amniotic fluid मध्ये या गर्भाच्या पण काही पेशी तरंगत असतात. And now the microscopic examination of these fetal cells is carried out. Microscopic examination of these fetal cells is carried out. या ज्या fetal cells आहे त्यांचं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन केलं जातं. Especially their karyotype is studied. Karyotype in the sense the number and nature of chromosomes present in that cells. त्या गर्भाच्या ज्या पेशी amniotic fluid बरोबर बाहेर आल्या आहेत त्या पेशींमध्ये असणारे जे गुणसूत्र आहेत त्या गुणसूत्रांचा अभ्यास केला जातो. त्या गुणसूत्रांची तपासणी केली जाते. We know that after all chromosomes contain the genes are responsible to control the characters. मग या ठिकाणी त्या fetal cells मध्ये असणारी गुणसूत्र ही सगळीच्या सगळी नॉर्मल आहेत का ॲबनॉर्मल आहे, त्या ठिकाणी एखादं क्रोमोझोम एक्स्ट्रा आहे की कमी आहे किंवा काही गुणसूत्रांची रचना बदलली आहे का याचा अभ्यास केला जातो. इन शॉर्ट द स्टडी ऑफ द क्रोमोझोम्स of that fetal cells is carried out known as the karyotype, and on the basis of which it is determined whether that developing fetus is normal or abnormal, whether that fetus showing certain abnormal development or defective development or not.
अर्थात त्या गुणसूत्र कसे आहेत याच्या आधारावर तो फिटस नॉर्मल आहे की ॲबनॉर्मल आहे हे तपासलं जातं आणि इफ एनी abnormality, if any defect is there in that developing fetus, then it is advised for MTP. जर काहीतरी विचित्र त्या ठिकाणी गोष्ट आढळली, काहीतरी डिफेक्ट दिसला, तर मग त्या ठिकाणी MTP अर्थात अबॉर्शन गर्भपात करायला त्या ठिकाणी सूचना केली जाते आणि गर्भपात केला जात असतो. बट द मोस्ट डेंजरस इश्यू इज दॅट amniocentesis technique was used for the detection of sex of that unborn baby. मात्र इथपर्यंत ठीक आहे, पण काही वर्षांपूर्वी या amniocentesis चा उपयोग, या टेक्निकचा उपयोग त्या गर्भाचं लिंग तपासण्यासाठी केलं जायचं. Whether that unborn baby is of male sex or female sex, and if that developing fetus found of female sex, then it was aborted. Its abortion was carried out, isn't it? And definitely it is very illegal. अर्थात हे बेकायदेशीर आहे. And therefore to avoid this, हे टाळण्यासाठी in year 1971 1971 साली the government of India legalized the medical termination of pregnancy under Medical Termination of Pregnancy Act 1971. Government of India legalized the MTP, but under certain special circumstances, under strict norms, just to avoid the illegal abortions, as well as to avoid the maternal mortality. अर्थात पूर्वीच्या काळी जे सर्रास amniocentesis मदतीने त्या ठिकाणी जन्म घेण्याच्या आधीच बाळाचं लिंग तपासलं जायचं आणि त्याचं फिमेल सेक्स आढळलं तर गर्भपात करून टाकला जायचा. हे टाळण्यासाठी हा या ठिकाणी ऍक्ट नियम भारत सरकारने आणला आणि त्याच्यानंतर MTP ला लीगलाइज केलं, ते कायदेशीर केलं. पण त्यासाठी अनेक नियम त्या ठिकाणी अस्तित्वात आणले आणि त्यामुळे आता इल्लीगल अबॉर्शन्स हे टाळले जातात. आणि या इल्लीगल अबॉर्शन्स मुळे जी मॅटर्नल मोर्टॅलिटी व्हायची, आईच्या जीवाला धोका व्हायचा, आईचे त्या ठिकाणी मृत्यू व्हायचा, हे आता बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. ऑफ कोर्स दिस ऍक्ट MTP ऍक्ट 1971 अमेंडेड अंडर सेक्शन 3 इन इयर 2017. त्याच्यात काही अमेंडमेंट करण्यात आले, काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत 2017 साली. So now there is a MTP Act 2017 amended. त्याच्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. Now during MTP, the consent of mother whose pregnancy is being terminated is essential, must. ज्या स्त्रीचा गर्भपात करायचा आहे तिची कन्सेंट, तिची परवानगी ही सगळ्यात महत्त्वाची मानली जाते. And according to this act or amended act, the MTP is allowed up to the 12 weeks pregnancy. आणि त्याच्यानंतर मात्र there is a threat to the life of mother. एकदा प्लासेंटा तयार झाला पूर्ण, तर त्यानंतर जर अबॉर्शन झालं तर त्या ठिकाणी आईच्या जीवाला धोका असतो आणि म्हणून सर्वसाधारण 12 आठवडे मीन्स वी कॅन से अप टू द development of 3 months MTP is allowed according to this act. Now there is one more provision. Under some special conditions the abortion MTP is allowed between 12 to 20th week. आता त्याच्यामध्ये आणखी सुधारणा आहे. खूपच काही क्रिटिकल आणि जिन्नाईन अशा कंडिशन्स असतील तर 12 आठवड्यापासून 20 आठवड्यापर्यंत सुद्धा त्या ठिकाणी MTP करायला परवानगी दिली जाते. But the most important thing, advice and prescription of medical practitioner is necessary, in which he must have prescribed if pregnancy is continued, it would cause threat to the mother's life, or there is a chance of some grave, very dangerous defect, abnormality in the young one, then and then that MTP is allowed. अर्थात मेडिकल प्रॅक्टिशनरची त्या ठिकाणी
आपण म्हणूया प्रिस्क्रिप्शनची गरज असते, त्याच्या सल्ल्याची गरज असते की जर आईच्या जीवाला जर प्रेग्नन्सी कंटिन्यू राहू दिली तर आईच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा पुढे जाऊन त्या ठिकाणी जे बाळ जन्माला येणार आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी खूपच ॲबनॉर्मॅलिटी येणार असेल तर आणि तरच MTP ला परवानगी दिली जाते. All of you might have noticed in many hospitals, in many sonography centers, radiologist clinic, especially at gynecologist clinic and hospitals, always a board is displayed in which it is mentioned that amniocentesis for sex detection, sex determination is illegal. It is totally banned, and amniocentesis for the detection of sex is not carried out in this clinic. तुम्ही हे पाहिलं असेल की गर्भलिंग निदान आणि त्यासाठी केली जाणारी ही amniocentesis गर्भजल चाचणी या केंद्रामध्ये केली जात नाही आणि ती आपण म्हणूया की बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारचे बोर्ड आणि ह्या ऍक्ट जे आहेत त्याच्यासाठीचे जे कायदे आहेत त्याचा उल्लेख करून असे बोर्ड प्रत्येक सोनोग्राफी सेंटरवर किंवा गायनेकॉलॉजिस्ट स्त्रीरोग तज्ञांच्या हॉस्पिटल्सला आपल्याला ते पाहायला मिळतात. त्याचं मुख्य कारण एकच आहे, that the medical termination of pregnancy or MTP should be carried out only and only if there is certain unwanted pregnancy, or we can say if there is defective development of fetus. That's all about the MTP. Now let us move to the second topic of our today's lecture, that is the STDs, sexually transmitted diseases. In short, STDs, sexually transmitted diseases. Name itself indicate again the diseases which are transmitted because of sexual intercourse. The diseases which are transmitted from male to female or female to male through sexual intercourse are known as sexually transmitted diseases. These diseases may be called as veneral diseases, or may be called as a reproductive tract infection, veneral diseases or reproductive tract infections. Veneral diseases, VD or RTI, reproductive tract infection. Anyway, now here we people have to study two STDs. First one is syphilis and second gonorrhea. Let us talk about the syphilis. Let me tell you about the causative agent of syphilis. Syphilis is caused by a spirochete bacterium, namely Trepanoma pallidium. It is a spirochete bacterium, means it is a bacterium. Spirochete in the sense this bacterium shows 2 to 3 spiral bands of small hairy structures. Spirochete bacterium. Anyway, you people have to remember the name of causative agent of syphilis, that is Trepanoma pallidium. The incubation period of this syphilis. Do you know the meaning of incubation period? Incubation period means it is the period from infection up to the appearance of its symptoms. It is the duration, it is the time span from the entry of pathogen into the body of human being up to the appearance of its symptom. म्हणजे इन्फेक्शन झाल्यापासून प्रत्यक्ष लक्षणं दिसेपर्यंतचा जो कालावधी असतो त्याला इन्क्युबेशन पिरियड असं म्हणतात. नाउ हियर द इन्क्युबेशन पिरियड ऑफ syphilis is about 3 to 4 weeks. It is about 3 to 4 weeks. Now let us talk about the mode of transmission. Of course, this disease is STD, so definitely the main mode, chief mode of transmission of this pathogen from infected person to the healthy person is sexual intercourse.
sexual intercourse. This is the main mode of transmission. That is, during sexual intercourse, this we can say pathogen can be transmitted from male to female or female to male. Second mode of transmission is occasionally it can be transmitted by kissing or we can close body contact. And third one more is given, that is from mother to the fetus through placenta. From mother to fetus through placenta. All of you are known. Now we people have to discuss about the symptoms of this syphilis. Here I am going to explain you the symptoms of syphilis in 3 different stages, because these symptoms appear step by step in different stages. Let us talk first of all the symptoms of primary stage or first stage. Primary stage. The symptoms of primary stage generally appear after 3 to 4 weeks of infection. I have already told you, because the incubation period of this disease is 3 to 4 weeks. This pathogen mostly affects the mucous membrane of genital, rectal and oral regions. Please listen. This pathogen mostly affects the mucous membrane of genital, say rectal and oral region also. You know that genital, this word stands for the reproductive system or reproductive tract. So genital organs, as far as concerned with male, penis, or we can say in female, vagina or vulva, and rectal. You know rectal, this word stands for the rectum. You know rectum, it is the last part of large intestine. मोठ्या आतड्याचा सगळ्यात शेवटचा भाग रेक्टम. आणि ओरल याचा अर्थ माउथ. Mucous membrane means the membrane which form the lining of these parts. The primary lesions appear therefore in males on penis, in female on vulva as well as in vagina. Try to understand. I said just now, this causative agent, this bacterium, it primarily attacks on the mucous membrane of genital, rectal and oral region. So obviously in male it makes lesions, means it attacks initially and make lesions. Try to understand. Lesion, this word stands for wound, injury, or we can say any affected part which show some ulceration etc. लेजन हा शब्द एखाद्या जखमेसाठी, छोट्याशा वुंडसाठी, इंजुरीसाठी वगैरे वापरला जात असतो. मग या ठिकाणी सुरुवातीला ज्या प्रायमरी लेजन्स निर्माण होतात ते प्रायमरी लेजन्स या मेल मध्ये पेनिसवर, फिमेल मध्ये वल्वा आणि वजायनावर निर्माण होत असतात. These primary lesions, these are called as canker. त्या प्रायमरी लेजन्सला कॅन्कर असं म्हणतात. म्हणजे सुरुवातीचा आपण म्हणू त्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या वुंड्स किंवा इंजुरी. नाउ these primary lesions, they spontaneously subside or the healing of these primary lesions occurs spontaneously in several weeks. काही आठवड्यांमध्ये आपोआप त्या प्रायमरी लेजन्स त्या ठिकाणी मावळतात आणि काही आपण म्हणूया की सेकंडरी लेजन्स appear after months of infection. काही काळानंतर, काही महिन्यानंतर परत दुसऱ्या स्टेजचे त्या ठिकाणी लक्षणं दिसायला लागतात. After few months it appears the secondary lesions. It appears the symptoms of, I will say, secondary stage. दुसऱ्या स्टेजचे लक्षणं त्या ठिकाणी दिसायला लागतात. Now the secondary lesions appear 3 to 4 months of infection, and I said that these secondary lesions are in the form of red rash anywhere in the body. Secondary lesions are in the form of red rash anywhere on the body. It is accompanied by fever, temperature, अर्थात त्याला लागून तापही येत असतो, and also there is inflamed joints. Inflamed joints means that sufferer shows painful joints. सांधेदुखी त्या ठिकाणी सुरू होते, and in some cases there is loss of hairs. These are the major symptoms of secondary stage
Now, these secondary lesions also subside spontaneously, and then the third stage or tertiary lesions, they appear after many years. It means the tertiary lesions. तिसऱ्या टप्प्यातले जे लक्षण आहे they appear after many years. अनेक वर्षानंतर पुन्हा हे तिसऱ्या टप्प्यातले लक्षण दिसायला लागतात. These lesions include mostly the degenerative changes in heart, degenerative changes in brain. Try to understand. These are quite dangerous. Degenerative changes in heart and brain. Now, degenerative changes means actually the changes seen in the body of human being due to old age are called degenerative changes. वृद्धापकाळामुळे शरीरातील अवयवांमध्ये जे बदल होतात त्यांना डिजनरेटिव्ह चेंजेस म्हणतात. मग या ठिकाणी त्याचा अर्थ असा होतो की हार्ट आणि ब्रेन यांचं फंक्शनिंग हे वीक होतं, अर्थात दे शो पुअर फंक्शनिंग अँड इट मे लीड टू द पॅरालायसिस. त्या ठिकाणी त्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये पॅरालायसिस होण्याची शक्यता ही खूप जास्त प्रमाणात असते. That's all about the major symptoms of syphilis. Now we have to discuss briefly about the control measures. What to do? Very simple. हा जर डिसीज टाळायचा असेल तर काय केलं पाहिजे? We know that syphilis is STD, isn't it? It is sexually transmitted disease. It means this disease get transmitted from person to person, male to female or female to male through sexual intercourse, through sexual contact, and that's why the best way is to avoid multiple sex partners. To avoid multiple sex partners because definitely it avoids the chances of infection. Second thing, the safe sexual practices are must. It means during sexual intercourse the use of condom, use of neuron, in our previous lecture we have studied, it is one of the best contraceptive, isn't it, for male, and it prevents the transmission of such type of STDs from person to person, and that's why the safe sexual practices, use of condoms during the sexual intercourse is very necessary. Personal hygiene is necessary. The hygiene of genitalia is necessary. वैयक्तिक स्वच्छता ही खूप आवश्यक आहे. आणि ट्रीटमेंट म्हणून त्या ठिकाणी काही अँटीबायोटिक्स वापरले जातात. मोस्टली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सायफिलिस द antibiotic used is penicillin and also tetracycline. So these drugs, these medicines are used during the treatment of syphilis. So now let us talk about the second, that is gonorrhea. Well, as usual, first of all, let us talk about the causative agent. The causative agent of this STD, gonorrhea, is again bacterium, Diplococcus bacterium, namely Neiseria gonorrhoeae. Neiseria gonorrhoeae. Now, incubation period, it is different in male and female. In male, it is from 2 to 14 days. 2 to 14 days. 2 days of the reverse. And in females, it is from 7 to 21 days. Now, let us talk about the mode of transmission. Again, the same thing. Just like the syphilis, the main mode of transmission is sexual intercourse, because after all it is also one of the STD. हा पण एक STD आहे आणि त्यामुळे सेक्शुअल इंटरकोर्स मुळे मेल कडून फिमेल कडे किंवा फिमेल कडून मेल कडे त्याचं ट्रान्समिशन हे होऊ शकतं. Sometimes the transmission of this Neiseria gonorrhoeae may occur because of sharing of clots of infected person. Clots of infected person. So now let us talk about the symptoms. मुख्य लक्षण. This pathogen, it mainly affects again the mucous membrane of urinogenital tract as well as rectum and throat. Mucous membrane म्हणजे काय आताच मी तुम्हाला सांगितलं.
the membrane which form the lining of different visceral organs, antapatal, mucous membrane of urinogenital tract. You know urinogenital tract, that is in case of male penis, or we can say urethra, we have studied, not penis. In male, urethra acts as urinary tract as well as genital tract. दोन्ही सिस्टीम, एक्सक्रिटरी आणि रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा सामायिक भाग युरेथ्रा आपण शिकलोय. किंवा आपण म्हणूया द रेक्टम, थ्रोट, घसा, या ठिकाणी त्याचे इन्फेक्शन्स हे होऊ शकतात. मीन्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दिस पैथोजन इज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ urinogenital tract, mucous membrane of rectum, throat, etc. It primarily affects this region. Now, let us talk about the symptoms. In males, especially, it is responsible for urinogenital blockages of urethra and reproductive tract and other reproductive ducts. Also, there is a pus from penis, oozing of pus from penis of male. Pus, मराठीत आपण त्याला पू असं म्हणतो. Actually, you know, it is a whitish material which contain pathogen, cell debris, etc. So that oozes out from the urethra. There is pain and burning sensation during urination. You know, urination means voiding of urine, micturition. Urine बाहेर टाकत असताना that male has a pain and burning sensation. दुखावा जाणवणं, जळजळणं. Of course, it is due to the infected mucous membrane of urethra. In addition to that, we can say there is arthritis, सांधेदुखी, painful joints. The arthritis is seen in both in male as well as in female. In females also, it causes the infection of urinary tract. Infection or inflammation, better to say, of urinary tract. In females, there is a chance of sterility. Means that infected woman can lose the ability of sexual reproduction. These are some symptoms. One more point here I want to add. The children born to the infected mother may show the eye infection known as gonococcal ophthalmia. The infection of eyes seen in children, of course, if the mother is infected, and in girls gonococcal vulvovaginitis, it is the infection seen in girls after attaining puberty, that is sexual maturity. अर्थात जर मदर इन्फेक्टेड असेल तर तिच्या मुलांना जन्मापासून हे जे आय इन्फेक्शन आढळतं त्याला म्हटलं जातं गोनोकोकल ऑफ्थॅल्मिया. आणि मुलींमध्ये प्युबर्टी आल्यानंतर अर्थात सेक्शुअल मॅच्युरिटी आल्यानंतर वय वर्ष 12-13 झाल्यानंतर जे काही इन्फेक्शन आढळतं त्याला म्हटलं जातं गोनोकोकल वल्वोवजायनायटिस. नावच आपल्याला सांगून जातं वजायनायटिस. यू नो वजायना अँड वल्वा, वी हॅव स्टडीड. Vulva, the female external genitalia, vagina, female copulatory organ, and the infection of vulva and vagina, that is vulvovaginitis. So these are the different, we can say, symptoms of this disease, gonorrhea. Of course, how one can control or how one can prevent the infection of gonorrhea. The same thing, just like the syphilis. That is, one should avoid the unsafe sexual practices during sexual intercourse. The condoms or nirod, that is the best and safest contraceptive for male, must be used. It avoids the transmission of STDs
and avoid the multiple sex partners, and for treatment one antibiotic is used called Syphilis. This antibiotic is used. That's all about the STD. Here we have completed the study of STD. So let us stop here today. We shall discuss the remaining part of this chapter in our next lecture. So thank you, and all of you please take great care of yourself.